Hey good people, thank you for watching this show. You're doing a very great job, and today we are going to learn how to make charcoal from home using the banana peels and what you call rubbish. Well, my name is Lilian Namtevi here, and if you haven't subscribed, please sub to my YouTube channel Lily's Show Uganda. Follow me on Instagram, Lily's Show Uganda. Follow me on Twitter, Lily Shows Uganda, and Facebook, Lily Shows Uganda. If you find this useful, please share. Don't be mean, so that everyone should learn this and learn how to save money. So you get your banana peels as fresh as they are, and you put them somewhere in the sun until it dries. When it dries, then it's ready to use. Any other dry peels, cassava, sugarcane leaves, anything that is not elastic, ngobu veda, can work. Then you get your flour, cassava flour. It's very cheap. You buy it, and then olusenyente, the leftovers of charcoal, the small ones, and then you try to soften them obukoona. So otandika okwokya, ofunayo ekibangirizi, and on that surface you put all the stuff and start burning. Anything dry, as long as si kaveera nti kagenda kubeera elastic, it will very well work for you. I want to extend my thanks to Elisha and all my sisters that have been here to help me out as we were preparing all this. Elisha, Dina, Sheila, Rosie, Teddy, Mommy, thank you so much. I am really grateful. So nga tubyokya byonna obyokya bwekati until it gets black, until it gets really soft. Obyokya, you can put anything dry, kasita katabeera kaveera, plastic, ebintu ntuwe bityo, naye kyonna oba bikuta bya mwogo oba bya matooke oba bya lumonde, byonna obyanika ne bikala n'obigattako n'oyokya. Ndowooza olaba, we are trying to dry tukwokya tuyokya buli kimu kyonna kasita kibeera nga kikalu nga kikola evvu, naye tobirinda kukola vvu, obyokya until it gets until it gets burnt to black, nga it can be crushable. Please, if you haven't liked, subscribed, commented, please subscribe, like, comment, share. To sharing, my show is all about the realities of life, things that are real in life that can help us save, that can inspire, that can change someone, that can give hope to someone. That's all what my show is about. So tumaze waneno byokya, ndowooza mubiraba ebifaanana. If you have obukuta, we use different stuff, but still if you have ebyo twasoose, it's okay. Naye ffe twalina obukuta kubanga bo bujja mangu, so wetumala obyokya nga bituuse wano nga bya black, then tugattamu obwo obukuta kubanga bo bujja mangu ate bujja mpola. Obukuta buno obw'emmwanyi, obukuta obubeera ku carpentry we babajjira awo obwo obukuta. So tulinayo n'olusenyente lwaffe kati nga tulusotta. All these you can get very cheap and free, kubanga ensawo y'amanda bwebanga eri ku mitwalo 10,89, and you at home, you can do this on the weekend and you save that money. Kati olusenyente oyinza odugula 20 oba 3 we batunda amanda. Tumaze odwokya, so tugattamu amazzi, tubigatta wamu olusenyente
ne tugattamu obuwunga bwa muwogo obukoloota. Okwata amazzi n'ogateeka ku kyoto, obufumba nga bw'ofumba obuugi otabula n'oteekamu until we bukwata ne bubeera nga jjukira bulina starch, kati bubeera nga bunaanuuka bwe buti. So tubufumba bulungi ne butokota, kati butokota buba very ready to use. Ndowooza obulaba nga bufuuse. Ne tubugattamu eno mixture yaffe ey'olusennyente ne bye twayokyezza. Byonna tubikoonakoona nga wabikoonyekoonye ne bifuuka nga kale mulimu akawulunguse katono. So we tugattamu awo obuwunga bwaffe ne tutabula. Twakozesezza akantu katono ako okutabula, naye ndowooza obulaba buli very thick. So tubugattamu eno mixture yaffe ne tutabula mixture ya lusennyente n'ebyo twayokyezza, n'otabula. Kati bw'omala otabula kikwanguyira, bibeera starchy already. So ofunayo kapiisi n'okakolonga bw'otyo. Bw'omala okukakolonga mu biri bye watabudde n'oyongerako. Bw'omala okukakolonga n'oyongerako obuugi obwo bwe tufumbye, obuugi bwa muwogo oba obwo bw'ofumbe, you can call it anything. Kati obwo bukayambako okwekwata obulungi, ne oba ofumba kalwawo, like eryanda ly'okoze libeera lirwawo kukalira oba okuggwako ku ssigiri. So bwe tutyo bwe tukikwasaganya. Kati bw'omala obukola byonna obikolamu making sure buli very very thick. Okwata piece, okwata ebyo by'otabudde, olusennyente n'ebiri bye watabudde, n'obunyiga bw'oti kasobole okwekwata nga bw'olaba awo bwe tukola. Ne tukanyiga kasobole okwekwata, then kungulu n'oyisaako obuugi obwa muwogo n'okaanika ewantu nga w'olaba awo. Obwanika it takes time, like some days, 2-3, ne bukala and ready to cook.